Una de cada tres casas vendidas en Barcelona via comprador extranjero. Uno de cada tres. Dato official. Mientras tú ahorras años para entrada que nunca alcanzas, inversores italianos, franceses, alemanes están comprando cash. Sin hipoteca. 30% por encima de precio. Ganando cada vez. Soy Kevin O'Leary. Voy a explicar qué pasa en mercado inmobiliario español. No con emociones. Con matemática pura. Esto no es españoles versus extranjeros. Es capital local versus capital global. Y capital global está ganando aplastament. Números que probablemente no conoces. En 2023, 20.1% de todas las propiedades vendidas en España fueron compradas por no residentes. Eso es uno de cada 5 propiedades. En Barcelona específicamente, la proporción es significativamente mayor. Uno de cada 3. En ciertas zonas específicas de Barcelona, Madrid Centro, y Málaga Costa, la proporción alcanza 40 to 50%. Literalmente la mitad de propiedades vendidas no ven a españoles que realmente viven en España. Estamos hablando de 50,000 a 60,000 propiedades por año siendo compradas por extranjeros. 50,000 unidades completas de vivienda saliendo del mercado accesible para residentes locales y entrando directamente a carteras de inversión internacional. Y la tendencia no está bajando. Está acelerando año tras año. Cada año más capital extranjero fluyendo hacia real estate español. Cada año más competencia imposible para compradores locales. La parte que realmente te va a enojar profundamente. Estos compradores extranjeros están pagando, en promedio 40% más que compradores locales por exactamente la misma propiedad. 40% sobreprecio. No es que están buscando gangas o negociando fuerte. Están deliberadamente pagando sobreprecio porque, incluso con sobreprecio, para ellos sigue siendo increíblemente barato comparado con sus mercados de origen. Un apartamento de 300,000 euros en Barcelona Centro que para ti, con salario español representa 10 to 15 años de ahorros agresivos y es financieramente inalcanzable para comprador promedio de Londres es ganga absoluta que no pueden creer. Porque apartamento equivalent con similar ubicación y calidad en Londres cuesta fácilmente 600,000 to 800,000 euros. Están comprando el mismo producto por menos de la mitad del precio. Para comprador de Paris, Múnich, Amsterdam, Zurich o incluso Nueva York, las propiedades españolas están literalmente en liquidación permanente. Están comprando calidad de vida mediterránea premium a fracción de lo que pagarían en sus ciudades. Entonces pagan cash sin pensarlo dos veces. Ofrecen 20 to 30% por encima de asking price para asegurar la compra. Cierran transaction en 2 semanas. Mientras tú estás esperando 3 meses para aprobación de hipoteca que probablemente te van a rechazar. Y aquí está la realidad absolutamente brutal que tienes que enfrentar. No puedes competir. Simplemente no puedes. Es matemáticamente imposible en conditions actuales. Tienes salario español de 30,000 to 40,000 euros al año después de impuestos. Necesitas hipoteca de 30 años que te compromete financieramente hasta que tengas 60 años. Necesitas aprobar stress tests bancarios cada vez más estrictos. Necesitas reunir 20% de entrada que realísticamente te tomó 8 to 10 años de ahorros agresivos viviendo con padres. Estás compitiendo contra alguien que gana 100,000 to 200,000 euros al año en euros fuertes, libras o dólares. Que puede pagar la propiedad completa en cash sin tocar más de 20 to 30% de su patrimonio líquido. Que ve esta compra como simple diversificación de portafolio internacional, no como la única y más importante inversión financiera de toda su vida. Para ti, comprar vivienda es decisión que define tu futuro financiero completo. Para ellos, es una de 12 inversiones que tienen en su portafolio diversificado. Es como jugar poker profesional donde tú tienes 100 euros en mesa y tú openamente tienes 10,000 euros.
Técnicamente están llegando el mismo juego con las mismas reglas, pero absolutamente no están compitiendo en términos reales de poder y options. Un error, una mala jugada, una mala decisión para ti es financieramente catastrófica que te arruina. Un error equivalent para él es completamente irrelevant. En ni siquiera lo nota en su balance anual. Él puede hacer overbids agresivos sin miedo porque, incluso si sobrepaga 20%, para él esa propiedad sigue siendo inversión sólida con precio sustancialmente por debajo de su mercado de referencia de origen. Yo sé lo que estás pensando en este momento. Esto es completamente injusto. El gobierno debería hacer algo urgente. Debería haber restrictions proteccionistas. Debería proteger el mercado para residentes locales que realmente viven y trabajan aquí. Y emocionalmente, entiendo perfectamente ese sentimiento visceral. Ver ciudad natal convertirse progresivamente en parque temático exclusivo para extranjeros adinerados es genuinamente frustrante y desmoralizante. Ver precios subir exponencialmente fuera de tu alcance mientras inversores extranjeros acumulan propiedades como quien colecciona Pokémon cards es objetivamente inocente. Pero déjame dar una perspectiva completamente diferente. La perspectiva fría de capitalista internacional que ha operado globalmente durante más de 40 años en docenas de mercados. Capital no tiene nacionalidad ni sentimientos ni lealtad. Capital es completamente amoral. Capital fluye exclusivamente hacia donde encuentra mejor retorno ajustado por riesgo. Punto. Nada más importa. España actualmente ofrece propiedades relativamente baratas comparadas con otras capitales europeas similares en categoría. Ofrece calidad de vida mediterránea excelente objetivamente documentada. Ofrece clima superior 300 días de sol al año. Ofrece gastronomía mundialmente reconocida. Ofrece cultura milenaria accesible. Y critico, ofrece estabilidad política y legal sólida dentro del marco protector de Unión Europea con todo su aparato legal. Para cualquier inversor racional haciendo análisis frío, comprar propiedad en Barcelona es absolutamente no-brainer obvio. Compras activo tangible real en ubicación prime de ciudad cosmopolita importante. Puedes alquilarla a turistas generando yields de 6 to 8% annual o a profesionals expatriados pagando rentas europeas fuertes. O simplemente la mantienes esperando apreciación de capital mientras la usas ocasionalmente para vacaciones personales. El downside está estructuralmente limitado porque hay demanda constante garantizada. El upside es significativo y abierto porque precios españoles todavía están sustancialmente por debajo de sus peers europeos reales. Entonces capital fluye masivamente. Y va a seguir fluyendo con intensidad creciente. No porque haya conspiración maliciosa organizada contra españoles locales, sino porque las matemáticas económicas puras funcionan perfectamente. Y en capitalismo global, matemáticas siempre ganan eventualmente. Puedes enojar profundamente con el sistema. Puedes protestar en calles. Puedes exigir regulations proteccionistas. Pero capital siempre encontrará su camino óptimo. Siempre lo hace. Y es su naturaleza fundamental. Ahora hablamos específicamente de quién exactamente está comprando estas propiedades. No es un grupo monolítico homogéneo. Son varios segmentos distintos con motivaciones económicas diferentes pero igualmente válidas. Segmento 1. Jubilados europeos prosperos del norte. Alemanes, británicos, holandeses, escandinavos. Han trabajado toda su vida adulta en países fríos, gris, lluviosos y extremadamente caros. Se retiraron finalmente con pensiones europeas sólidas acumuladas durante décadas. Buscan desesperadamente sol constante y calidad de vida mediterránea para sus últimos 20 to 30 años. Para ellos, 300,000 euro para casa bonita cerca del mar Mediterráneo es precio absolutamente razonable y accesible. La compran sin pensarlo. Se mudan permanentemente. Viven su retiro dorado. Segmento 2. Profesionals remotos altamente calificados post-pandemia.
El trabajo remoto democratizo completamente la geografía profesional. Si puedes trabajar efectivamente desde cualquier ubicación del planeta ganando salario completo de San Francisco, Londres, Frankfurt o Zurich, ¿por qué diablos vivirías en esas ciudades caras, frías, gris, estresantes cuando puedes vivir en Barcelona o Valencia con playa, sol, terrazas y vida social vibrante? Compren propiedad. Se establecen como residentes. Trabajan remoto productivamente. Ganan salarios internacionales fuertes. Gastan generosamente en economía local. Segmento 3. Inversores institucionales puros. Fondos inmobiliarios. Family offices wealthy. Individuos ultra high net worth. No necesariamente tienen intención de vivir personalmente en la propiedad. La ven exclusivamente como activo financiero de inversión en su portafolio diversificado. Compren estratégicamente. Alquilan corto plazo via Airbnb generando yields altos de 8 to 10%. O alquilan largo plazo a expatriados profesionales a precios premium europeos. O simplemente la mantienen esperando patient appreciation de capital garantizada. Para ellos es pura diversificación geográfica inteligente de portafolio. Segmento 4. Familias internacionales prósperas con estudiantes. España ha aumentado dramáticamente su atracción de universidades prestigiosas y colegios internacionales de élite. Familias adineradas de Latinoamérica, Asia, Medio Oriente mandan sus hijos a estudiar carreras completas. Compren apartamento enero para el hijo en vez de pagar renta desperdiciada durante 4 to 5 años. Hijo USA comodamente durante estudios universitarios. Después la familia mantiene como piedotera europeo permanente o simplemente la venden con ganancia. Cada uno de estos 4 segmentos distintos tiene lógica económica perfectamente válida y racional. No están haciendo nada moralmente reprobable o malicioso intencionalmente. Están simplemente tomando decisiones económicas racionales óptimas basadas en sus circunstancias específicas y recursos disponibles. El problema fundamental real no son ellos como agentes económicos. El problema estructural es que el sistema económico global ha creado situación donde capital extranjero móvil tiene ventaja competitiva estructural absolutamente masiva insuperable sobre residentes locales con ingresos locales. Gobierno no dice claramente. Quieren este capital extranjero 300,000 euro genera impuestos. Trabajo para sectores múltiples, gasto local. Para gobierno, capital entrante es positivo PIB. Que suba precios imposibilitando jóvenes es externalidad tolerable. No espers restrictions. Limitar compra directa complicado en UE. Libre movimiento capital es pilar fundamental. Critico. No controlas capital global. No controlas gobierno. Controlas respuesta. 3 options. 1. Competir mismo mercado versus capital global. Probablemente perder. Barcelona, Madrid Centro requieren sobresalario, gerencia, suerte. 95% frustration. 2. Pivoter geográficamente. Valencia, Zaragoza, Sevilla. 40 to 50% más barato. Calidad comparable. Remoto posable. Require solta Barcelona. Aceptar Barcelona es global con precios globals. 3. Ser comprador extranjero. Ganar global. Remoto empresa extranjera. Skills premium. 30,000 euros nunca versus 100,000 euros. Pero 60 to 80,000 euros compites. 300,000 euros alcanzable. Cuarto option implicita muchos toman. Quijars perpetuamente. Culper. Esperar cambio mágico. Vivir con padres hasta 35. Pagar renta vida. Nunca equity. Amargarse. Más comen. También más tóxica. Mentalidad víctima garantiza seguir siendo víctima. Ejemplo. Español 28. Ingeniero software. 35,000 euro empresa española. Padres. Ajaraba. Nunca alcanzaba. Frustrado. Ludage. Skills internacionales. 3 meses. Remoto empresa suiza. 75,000 euros. Vive España. Impuestos españoles. Moneda fuerte. 2 años. Ahorro entrada. Compro. Cash competitivo.
Cambio su position dentro del juego. Esa mentalidad separa ganadores de perdedores. Perdedores, sistema arreglado. Ganadores, como optimizo mi position. Controversial. Proponen nacionalismo. Prohibir gravar. Pelean contra realidad. Capital líquido IRA Portugal, Italia. España pierde. Adimas UE. Libre capital es pilar. Violarias leyes. Suena bien, impracticable. Solución real, oferta masiva. Construir. Liberalizer. Acelerar. Más oferta estabiliza precios. Pero enfrenta oposición propietarios, burocracia. Políticamente difícil. Equilibrio perverso. Demanda supera oferta. Capital extranjero aprovecha. Locales priced out. Cambios marginals no resuelven nada. Empeorara. Más capital. Más propiedades externos. Más frustración. Hasta crisis global. Cambio radical. O adjust lento decadus. Trace options prácticas. Computer aquí. Move route. O aumentar ingresos. Sin cuarta mágica. Verdad final. Joven español salario promedio cenando Barcelona Centro. Sueño muerto. Realidad global lo hizo obsoleto. Manhattan con salario maestro. No cierra. Acepta o niega. Recomiendo aceptación. Barcelona Centro no es tuyo sin transformación dramática. Valencia sí. Zaragoza sí. Remoto Internacional sí. Options reals. Compromiso. Esfuerzo. Alcanzables. Capital global demasiado fuerte. Sin rescate externo. Toma control. Para de esperar rescate externo. Para de culpar extranjeros haciendo lo que tú harías en su posición. Si pudieras comprar calidad por fracción, lo harías. Elos igual. Tu trabajo no es enajart. Es posicionar para competir o jugar juego diferente donde gains. Options están. Useless.